Hello students, so this is the continued part of moving charges and magnetism. Okay, so in our last class we were discussing about the solenoid. So we will discuss the meaning of solenoid, why do you use the solenoid, and the derivation of a magnetic field due to solenoid. Okay, so today we will discuss one of the important application of Ampere circuit law. So that is used to determine the magnetic field due to toroid. Magnetic field due to toroid. So the next concept is toroid. Okay, what do you mean by toroid? See here. So a coil in a helical shape. The coil in a helical shape whose length is more than its cross sectional area, that is called solenoid. Okay, so if you bend this solenoid in the form of a circular ring like this. So now I call this as a toroid. Okay, what's a toroid? In a simple way you can say toroid is a bent form of solenoid. Toroid is a bent form of solenoid which produces the strong magnetic field along its axis. Strong magnetic field along its axis. So it's a bent form of solenoid. Okay, so in other way, how to say the toroid? Toroid is a hollow circular ring. Toroid is a hollow circular ring. So it is a ring and it is hollow. Hollow means idra olagade enu illa illi. Okay, hollow circular ring of finite thickness on which the large number of wire are closely wounded. On which, so ಈ ಥರ ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ದು ವೈರ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರ್ತಾವ. So this is called toroid. And see this diagram. So it is a hollow circular ring on which a large number of turns of wire are wounded. Okay, so this is the one terminal of wire and this is another terminal of wire. So the current is entering like this, okay, and finally it is ejecting, it is emptying out. So current hinge hor barlatade, illinda hoytu hing turn by turn idr sutlu hogbittu finally ಇಲ್ಲಿ ಹೊರ ಬರ್ಲಾತದ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So this is about the diagram of solenoid. Okay, so here we have to calculate or we have to determine the formula for magnetic field due to that toroid. So toroid is also used to produce a magnetic field only. Okay, so let us see. Okay, so ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾ ಇವಾಗ ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದಾವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗಿದಾವ. ನಾ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೇನೆ ರೀ ಇವಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಟೊರಾಯ್ಡ್. Okay, and this portion I call inside the toroid and this portion I call the outside the toroid. ಇದೆಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಟೊರಾಯ್ಡ್, ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಟೊರಾಯ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು ಅದಲ್ಲ ಎರಡೂದ್ರ ನಡುವೆ ಹಾಲೋ ಪಾರ್ಟ್ ವಿದಿನ್ ದಟ್ toroid. So this is called within toroid. So I divide the entire space into three parts: inside, outside and within. Okay, current ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್. Okay, so okay, now can you answer me what's the okay, I want to get the magnetic field at a point P. So P is a point outside the toroid. I want to get its magnetic field at a point P. So can you answer me what's the magnetic field at a point P? It should be 0. Why it has to be 0? Because in our last class while studying the solenoid, the magnetic field at any point outside the solenoid is 0. And what is the toroid? Toroid is a bent form of solenoid. Toroid is a bent form of solenoid. So if the magnetic field outside the solenoid is 0, then the magnetic field outside the toroid is also 0. The magnetic field outside the solenoid is 0. Okay, and next one, what's the magnetic field inside the solenoid? Inside the solenoid ಅಂದ್ರೇನು ಇದು inside the toroid ಅಂದ್ರೇನು ಈ solenoid ಅನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾನು, it became a toroid. Now it became a toroid. ಕಾಣಿಸ್ಲಾತದ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P 0 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೊರಾಯ್ಡ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಕೋತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಲಾ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ಆ್ಯನ್ ಆಂಪಿಯರಿಯನ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋಂಗೆ ಒಂದು ಆಂಪಿಯರಿಯನ್ ಲೂಪ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಐ ಡ್ರಾ ಆ್ಯನ್ ಆಂಪಿಯರಿಯನ್ ಲೂಪ್. Okay, this dash line is my Amperian loop. So what's the magnetic field at this point? So I can use this formula. So line integration magnetic field dot dl is equal to mu naught into I.
Is it? Okay. Was the current enclosed by this dotted line now? ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅದ? ಇನ್ನೂ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದ ರೀ? ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ? ಈ ವೈರ್ ಬರಲ್ಲದ. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ನ, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕರೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 0. Was I? I is the current enclosed by this loop. The current enclosed by this inside loop is 0. So that's why integration of B dot dl is equal to 0. So integration of dl will not be 0 because it is the Amperian loop is the sum of the elements of Amperian loop. It will have some value. So if this is 0, then B is equal to 0. So what's your conclusion now? So we discussed the two important concepts here. What are the important concept? So here, the magnetic field outside the toroid is 0. Okay, so we discussed this. And the magnetic field inside the toroid is also 0. Where? Here. So magnetic field inside the toroid. See this diagram. This is outside. This is outside. Okay, and this is inside. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ರಿ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿದಿನ್ ದ ಟೊರಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ 0. But there is a uniform magnetic field. There is a uniform magnetic field within the toroid. So what has to be? Why it has to be magnetic field? ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೊಲೈಡ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೊಲೈಡ್, ಸೊ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೊಲೈಡ್. ಸೊಲೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು? ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತ? ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾ ಬೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿದಿನ್ ದ ಟೊರಾಯ್ಡ್. ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿಲ್ಲ ಜಾಗ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದ. ಹೆಂಗಿರ್ತದ ರೀ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? It is directing along the axis. Okay, I want to get the magnetic field here. So e point ಮೇಲೆ magnetic field ಬೇಕಾಗದ. Where is that point P now? The point P is within the toroid. So there exists the magnetic field. I can calculate its value. So if you want to calculate the magnetic field at any point by using the Ampere circuit law, first you need to draw an Amperian loop. Okay, Ampere loop ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನ? I draw an Amperian loop in the form of circle. Why it has to be circle? ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ? ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲೈಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ Amperian loop ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ಲಾತ್ತೇವ? ಸೊ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ Amperian loop depends on the angle theta. So our choice must suitable to the direction of dl and direction of magnetic field. What is the direction of dl? What is the dl? So dl is a small segment of Amperian loop. This is one dl, this is another dl, this is another dl. So if you added all the dls, you will get the total length of that loop. Okay, and in this diagram we know the magnetic field is along the axis. So that's why I have drawn a circle. And see here, the magnetic field is in this direction. Suppose the magnetic field in this direction, and even the dl is also in the same direction. So both are in the same direction. Godalattada? So that's why I have taken it as a circular ring. Okay. Next, so we'll discuss the mathematical derivation of the magnetic field due to solenoid. Okay, magnetic field due to toroid. Okay, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟೊರಾಯ್ಡ್. Toroid is a hollow circular ring like this of finite thickness, on which the number of turns of wire are closely wound, or you can say a bent form of solenoid is a toroid. Okay, next you must mention these 3 points. So what those 3 points? The magnetic field outside the toroid is 0. The magnetic field inside the toroid is 0. ಯಾಕೆ inside is 0 ಆಗ್ತದೆ ರೀ? If I draw an Ampere loop here, so there is no current inside the Ampere loop. No current is enclosed by the Ampere loop. So that's why the I is 0. That's why magnetic field is 0 inside the solenoid. And what about the within the toroid? So within the toroid there exists a magnetic field, and it is uniform, and it is strong, and it is along the axis. Okay, so
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಟೊರಾಯ್ಡ್. ಲೆಟ್ ಪಿ ಬಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೆಟ್ ಪಿ ಬಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೆಯೋಣ. ಲೆಟ್ ಪಿ ಬಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ within the toroid, within the toroid, right? And to calculate the magnetic field at a point P, so to calculate magnetic field at P, ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ನಾವು? draw an Amperian loop, draw an Amperian loop in the form of circle, in the form of circle. Okay, so then we can apply the Ampere circuit law. So integration of vector B dot vector dl is equal to mu naught into I ಅಂದ್ರೆ ಏನು? current enclosed, current enclosed. Okay, so I call this equation number 1. So let us discuss the left hand side value. So this is integration of B dot dl. So I can write it like integration of, I will write the magnitude B dot dl. So this will be B into dl into cos angle. Okay, so magnetic field ಹೆಂಗಿದೆ? So it is along the axis. It may be here or it may be here. It depends on the direction of current. If the current direction is like this, so it will be like this. If the current direction is like this, so it will be like this. Okay, so somehow the magnetic field direction and dl direction are considered to be same. So that's why this become cos of 0. Is it? Okay, the next point B dl and cos 0. Cos 0 means once. Integration of B into dl. Sorry, B into dl, no dot. Okay, magnitude of field and magnitude of dl. Next, see, I explained you the magnetic field within the toroid is uniform. Uniform means it is a constant at all the point. So no need to integrate it. Take it out. So ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗಿದು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲ್. ವಾಟ್ ಬೈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲ್? What by integration of dl? So this integration of dl means add all the dl's. Add all the dl's. What is the dl? Dl is a small segment of Amperian loop. Is a small segment of Amperian loop. Add all the dl's. What it forms? Okay, it becomes the circumference of that circle. Okay, so integration of dl means integration of dl is equal to circumference of Amperian loop. Actually this is total length of Amperian loop, but that is, it is in the form of circle, so that's why I said it is circumference of that loop. So I will write b into integral circumference means 2 pi into r. 2 pi r. What is the r? R is the radius of toroid. R is radius of toroid. So here I will write 2 pi r. So this is our left hand side of this equation. Okay, what I got here? I got the LHS is equal to B into magnetic field into 2 pi r. Okay, what's the integration of dl? Integration of dl means length of the Amperian loop, but the Amperian loop is in circular form, so that's why instead of saying a length of the loop, I said circumference of the loop, and its value is 2 pi into radius. Radius ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. This is our radius. Is it clear? So somehow we got the value of left hand side. Okay, the RHS of this one is mu naught into I enclosed. Okay, how much current is enclosed by the toroid? We can calculate it. So if you want to calculate it first we should know. So what's the total current? Okay, see here, total number of turns in the toroid. Total number of turns in the toroid. Sorry, in the toroid ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಏನು ಅನ್ಬೇಕಲ್ಲೇ? in the Amperian loop. In the Amperian loop. So this is equal to small n. Was a small n? Number of turns per unit length. Okay, so ಇದು 1 cm ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ? n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇಲ್ಲೇ 2n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್. 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3n into 3n ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್. 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡ
4n turns. 5 centimeter na 5 into n, 5n turns. Okay, similarly so total ಎಷ್ಟದ, so length of Ampere loop, length of Amperian loop. so Amperian loop length ಎಷ್ಟದ, Ampere loop length ಎಷ್ಟದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 pi r. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೆಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಲೆಂತ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್, ಸುತ್ತಳತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 pi r. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2 pi r n. ವಾಸ್ ಅ 2 pi r n? It is the number of turns in the Amperian loop. Number of turns in the Ampere loop. Next important point. Total current enclosed by Amperian loop. Total current enclosed by the Amperian loop. Okay, so I call this is I enclosed. ಎಲ್ಲದ Amperian loop ಇಲ್ಲದ ರೀ. ಓಕೆ, ಈ Amperian loop ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, see here. So this is the toroid and this is my Amperian loop, this dotted line. ಓಕೆ, Amperian loop ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅದ, ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಲಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಡೋದು ನಾವು, ಕೆಳಗಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. So for all the section, the current in each turn is the direction of current in each turn is same. Okay, so if there is one turn, I current. If there are two turns, 2I, 3I, 4I, 5I, 6I, 7I, like this. So if there are x number of turns, so this will be x into I. If there are y number of turns, this will be y into I. Now the total number of turns is like this. Okay, so what I ಏನು ಬರೀತೀನಾ, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ನ್ I into total turns in loop. Total turns in the loop. Is it clear? So ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ರೀ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ? So I calculated this is 2 pi r n. So this will be I into 2 pi r n. 2 pi r n. So this is I enclosed. Total current enclosed by the loop is equal to current in a single turn 2 times the pi, radius of that toroid, and number of turns per unit length. Is it clear? Okay, so finally integration of the Ampere circuit law, integration of B dot dl is equal to mu naught into I enclosed. Okay, B dot dl ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಚರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. B dot dl ವ್ಯಾಲ್ಯೂ B into 2 pi r, B into 2 pi r. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ mu naught as it is was I enclosed. I enclosed, we got it. I enclosed equal to I into 2 pi r n. So this will be I into 2 pi r n. Okay, next one. Next, this 2 pi r and this 2 pi r cancel. ಉಳಿದೇನ್ರಿ ಇವಾಗ B is equal to mu naught I into n. B is equal to mu naught I n. This is the magnetic field due to toroid. Okay, if you compare this equation with the solenoid, so there also B is equal to mu naught I n only. ಬಟ್ ಒಂದೇನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ, ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ 5 marks ಡೆರಿವೇಷನ್. ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೈವ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೊರಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಒಂದು 2 minutes ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ ಇದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಟೊರಾಯ್ಡ್. Toroid is a toroid is a hollow circular ring of finite thickness on which the number of turns are closely wound. Okay, next you should draw the diagram. So this is the toroid, inside the toroid, outside the toroid, and this is within the toroid. The magnetic field outside toroid is 0, inside the toroid is 0, and there exists a uniform and strong magnetic field within the toroid. Okay, then we want to apply the Ampere circuit law to get the magnetic field at a point P within the toroid. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು magnetic field ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಾತ್ತೇವ. ಓಕೆ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ P. ಅವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನ, ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಆನ್ ಆಂಪಿಯನ್ ಲೂಪ್ ಹಿಯರ್. ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಆನ್ ಆಂಪಿಯನ್ ಲೂಪ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ವಿದಿನ್ ದ ಟೊರಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ then integration of B dot dl is equal to mu naught into I enclosed. This is the Ampere circuit law.
right? So I want to write this value first and this value, then I will equate. So ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, LHS equal B dot DL. So I write its magnitude. Vector B dot vector DL is equal to B DL cos theta. Theta is 0 because we assume both are in same direction along the axis. Okay, so cos 0 is 1, so integration of B DL, and see the magnetic field at any point within the toroid is same because it is uniform. So that's why I took the magnetic field out of that integration. It become B integration of DL. Integration of DL means the sum of all DLs, the total length of Ampere loop. Total length of Ampere loop is nothing but the circumference of that Ampere loop. So that is 2 pi r. Integration of DL is 2 pi r. So finally this LHS integration of B dot DL is nothing but B into 2 pi r. Next I want to get the current enclosed by that loop. So if you want to calculate this, first you should know how many number of turns are there in the Amperian loop. Okay, so we know N is a number of turns in 1 centimeter per unit length, in 2 centimeter 2n, 3 centimeter 3n. So in 2 pi r centimeter, in 2 pi r centimeter it is 2 pi r into n turns. Is it clear? Okay, then the total current in each turn, this is I into number of turns, that will give the total current I into 2 pi r n. So this is current enclosed. Then so Ampere circuit law, integration of B dot DL equal to mu naught into I enclosed. So integration of B dot DL, we got it is B into 2 pi r, mu naught as it is, and I enclosed, current enclosed it is I into 2 pi r n, I into 2 pi r n. So here 2 pi r, here 2 pi r cancel. So here the B in the left hand side equal sign and mu naught I n. This is okay. Next, and see the final the notation, the final expressions of solenoid and toroid are same, that is mu naught I n. Here also B equal to mu naught I n for solenoid as well as toroid. But ಇಲ್ಲಿ was a n is equal to common ಆಗಿ n ಅಂದರೆ ಏನು, so total turns divided by total length, total turns divided by total length. ಇಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದ, total turns L, total length ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು ಟೊರಾಯ್ಡ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ನಾಯ್ಡ್ಗೆ ಏನು ತೊಗೋತೀವಿ, total number of turns, this is capital N, total number of turns is capital N. So remember total length, solenoid length ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ 2 pi L. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೊರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, it is in the form of the circumference. So this is n equal to small n equal to total number of turns divided by total length, it is 2 pi r. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ನಾಯ್ಡ್ದಾಗ total number of turns divides total length. Here you will write direct length, here you will write its circumference. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? So we can write B is equal to mu naught I, small n ಬದಲಿ ಏನು ಬರೀತೇನ n divided by 2 pi r. This is the magnetic field due to solenoid. ಇದು magnetic field due to toroid. ಇಲ್ಲಿ solenoidಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, solenoid ಏನಾಗ್ತದ, B is equal to mu naught into I into, instead of the small n I will write capital N whole divided by L. This is about solenoid, this is about the toroid. Okay, so with this point that applications of Ampere circuit law so is completed. There are 3 applications: the magnetic field due to straight current carrying conductor, and magnetic field due to solenoid, magnetic field due to toroid. So all these 3 concepts are explained by the Ampere circuit law. Okay, and in the next concept of this topic, that is the force between two infinitely long straight parallel conductors carrying current. Okay, so there is a situation of 2 parallel conductors. Illond conductor da, and I gave the name as conductor number 1, and this is conductor number 1 and this is conductor number 2. And conductor number 1 is carrying current I1 and conductor number 2 is carrying current I2. And see the diagram. So these 2 conductors are parallel. And these 2 are straight. And these 2 ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದ ತಕ್ಷಣ ಡಾಟ್ ಲೈನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡಾಟ್ ಲೈನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, the diagram is extended upward as well as downward. It means their length is infinite, it's too long. ಎರಡೂತರ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಇದೆ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಎರಡು ಇದಾವ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ and they are carrying current I1 and I2. Or you should write an explanation like, consider 2 conductors naming 1 and 2
They are infinitely long and parallel to each other, and they are carrying current I1 in the first conductor, I2 in the second conductor. Is it clear? Okay, so if you want to understand this derivation, so you should know the basic idea, you should know the basic concepts of the magnetic force and the magnetic field. Okay, so ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ? ಸೊ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತಂದರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದ. ಹೌದಾ? ಹೆಂಗೆ? ಸೊ ಹೌ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಿಪ್ ರೂಲ್. So thumb is along the direction of current and palm is the radius vector, and the curved finger indicating direction of magnetic field. So current ಹಿಂಗೆ ಅದಂದ್ರೆ magnetic field ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತ ಆಯ್ತು ಬಂತು like this. The magnetic field is like this. Okay, so I draw it like this. Okay, ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಾತಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ? ಎದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ರೀ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್, ಬಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್. ಸೊ ವಾಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಲಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ I divided by 2 pi into the distance. So if you want to get the magnetic field at point A, you should take this distance. If you want to get a magnetic field at B point, you should take this distance. If you want to get at C, you should take this distance. See here, the denominator, the D distance is at denominator. As the distance increases, the field decreases. As the distance increases, the field decreases. Okay, so this is one concept. And one more thing. So already there is a magnetic field. So what it indicates? ಈ ಥರ ನಾ ಬರ್ದಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಇವ? It indicating a region of uniform magnetic field. So it is parallel to the plane. Cross mark ಇದ್ರೆ it is directing inward. ಹಿಂಗೆ ಡಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ it is directing outward. ಹೌದಾ? ಹಿಂಗದ ರೀ. This is a uniform magnetic field. Okay, and this is current carrying conductor. And it is carrying current I. So there is a current in the wire. It means there is a flow of charge in that wire. Whenever the charge is moving in presence of uniform magnetic field, they experience the magnetic force. Okay, so was a magnetic force experienced by this conductor? Magnetic force experienced by the conductor is equal to Fm, is equal to current in the conductor, length of the conductor, magnetic field of the conductor, and the sign of angle between the L and B. Okay, or you can write it like a I into L cross B. Okay, so we discussed in the previous classes. ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳತ್ತೇನಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, sorry, the force between the two infinitely long straight parallel conductor. So explanation very big now. Consider two conductors consider two conductors of infinitely long, straight and parallel. Okay, they are carrying current I1 and I2. So this is the distance. I give the symbol D. D is the distance between these two conductors. Is it? Okay, let us see the first conductor. The current I1 in conductor 1. Current I1 illada conductor 1 dagada. Conductor 1 produces the magnetic field. I say its name is B1. Magnetic field B1 at any point on conductor 2. See, ಏನಾಗ್ತದ? ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕರೆಂಟ್ದಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಾಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತದ. ಹೆಂಗಿರೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಈ ಥರ ಓಕೆ, ಆರ್ ಈ ಥರ. Is it right? So where is the conductor 2? Conductor 2 is in presence of the magnetic field. A magnetic field ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಾಗ್ತದ? This magnetic field is produced by the first conductor. Okay, so what's the direction of this magnetic field? See here, the magnetic field is inward direction. So the magnetic field is like this. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ದಾಗ, so the magnetic field at any point on the second conductor is the same. Because the distance ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದ ರೀ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ 2 is same, and that symbol is B1.
So what's the B1? B1 is the magnetic field produced by the conductor number 1. Okay, so now observe the conductor number 2. Observe conductor number 2. So conductor number 2 is carrying current I, and it is in presence of magnetic field. Is in presence of magnetic field. Okay, magnetic field direction ಹೆಂಗದ? See here, conductor 1 ದಿಂದ ಬರ್ಲಾತದ, this magnetic field is inward. Inward ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನ, ಈ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನ. Is it right? Okay, so the conductor 2, therefore conductor 2 ಅದರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ 2 ದಾಗ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ I2 is ಎಲ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಐತದ? ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಷ್ಟದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? B1. ಯಾಕೆ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. magnetic field produced by the first conductor B1 on the second conductor. Okay, in presence of magnetic field B1. So if so then it experiences yaudu? Then conductor 2 experiences magnetic force. See here, this conductor 2 is carrying current I and a magnetic field is there. So that's why it experiences the magnetic force. Yes, magnetic force and experience ಮಾಡ್ತದ. I call this is force experienced by the second conductor. Force experienced by the second conductor due to field of first one. Force experienced by the second conductor due to the field of first one is equal to ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು, ILB sin theta. ILB sin theta. Okay, so ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ I1 I2 ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಿನ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ I2 ಅದ. ಲೆಂತ್ ಅಂತೂ L ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ದ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ B1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ B1. Is it right? And the sign of angle. See here, the magnetic field is directing inward, perpendicular to the plane and directing inward, and the current is like this. Hangare ಎರಡು ನಡುವಿನ angle ಎಷ್ಟಾಯಿತು? This one and this one. The angle is 90 degree. So this is 90 degree. Right? And here I can write its value. B1 value na ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Magnetic field B1. ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು? Actually magnetic field due to a conductor is mu naught into I divided by 2 pi distance. ಸೊ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ಲಾತದ? ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಕರೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈ B1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನು ಬಂತ? mu naught into I1. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. F of 21. ಸೊ I2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, L ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. B1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ? ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ರೀ. mu naught I1 divided by 2 pi d, and this is sin of 90, it is 1. So finally f of 21 is equal to mu naught ಬರದ್ನ I1 into I2 into 2 pi d ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಬಿಡಲಾ? ಸೊ mu naught I1 I2 L divided by 2 pi into d. So what is this? This is the total force experienced by the conductor number 2. ನಂಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್. ದೆನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಆನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ 2. ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಆನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ 2. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಐಲ್ ರೈಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ due to 1. So this will be total force divided by its length. Force per unit length. Okay, so total ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳಾತದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. and this is 5 meter length and this is force per unit length ಅಂದ್ರೆ ಏನು? total force divided by length. So total force is 10 Newton and this is 5 meter. So we'll write the small f as 2 Newton per meter. 2 Newton per meter ಅರ್ಥ ಏನು? In every 1 meter there will be 2 Newton force. In every 2 meter there will be 2 Newton force ಅನ್ನಂಗೆ. Okay,
ಹಾಂ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫ್ ಆಫ್ 21 ಇಂಟು ಎಲ್. ಎಫ್ ಆಫ್ 21 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ I1 I2 L ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 pi D ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 more L. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ I1 I2 L divided by 2 pi D whole divided by L, and this L and this L cancel. So F of 21 is equal to mu naught I1 I2 divided by 2 pi D. So what is this? This is the force per unit length on the conductor number 2. Force per unit length on conductor number 2. What's this direction? We can use the Fleming's left hand rule here. See the diagram? Fleming's left hand rule. Henge. So these three fingers of left hand. The thumb indicating direction of current. Forefinger indicating the direction of magnetic field. And this one indicating the direction of thumb indicating direction of magnetic field. And this is current and this is the force. Okay, once again, magnetic field, current and force. ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಮೇಲೆ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಡ್. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಡ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್? ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಬೈ middle finger. So this is the direction of current, upward. Is it? What about the thumb? Thumb indicating direction of force. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗದ್ರಿ ನನ್ನ thumb ಇವಾಗ? It is towards that conductor. So this is my force. Force on second conductor due to the first one. Is it clear? Okay, so I will write it is acting towards conductor 1. Which one is acting conductor 1? So this one. Clear ಆಯ್ತು ಇವಾಗ? Okay, it is about the half of the derivation. ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇವಾಗ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಗ್ತದ ಅಂದರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ಲಿರ್ತದ, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ರೀ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2 ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ I ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದ ರೀ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದ. ಸಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಿಪ್ ರೂಲ್. ಸಿ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ಲಾಗ್ತದ, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಲಾಕತ್ತದ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಾತದ? ಓಕೆ, ಸಿಯರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್. Okay, so the current I2 is also producing the magnetic field at all the point on the conductor 1. And what's its value? Its name is B2. See it clearly, its name is B2. Why it is B2? B for magnetic field is due to the second conductor. Current I2. Clear ಆಗ್ಲಾತದ? ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? So if it is a conductor, the magnetic field is like this. See my fingers, these are like this. So it means directing outward. So the magnetic field is perpendicular to the plane and it is directing outward. Outward ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಸಿಂಬಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀನ? Like this. It is a point. It is directing outward. ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ಹೆಂಗದ? is perpendicular to the plane and directing outward. So in all the points it is directing outwards. Is it? Okay. Now observe the first conductor. It is first conductor carrying the current I in presence of uniform magnetic field. Is it clear? So then this conductor is also experiencing the force. Okay, so we'll explain ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ. At the same time conductor 1 also experiences magnetic force by B2. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ B2, ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದ. ಹಂಗಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೇಳೋಣ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ILB ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ I ಅಂದ್ರೇನು? The current experienced by that conductor which is experiencing the force. ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅದ ರೀ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ? I1 ಕರೆಂಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, I'll write here I1. Length of the conductor
ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ಆ ಜಾಗದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B2 ಅದ. ಯಾಕೆ 2 ರೀ? ದಿಸ್ 2 ಇಸ್ ಬೈ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ದಾನ? ದಿಸ್ ಇಸ್ B2. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ L ಆ್ಯಂಡ್ B? ಸೊ ಲೆಂತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ? ಲೆಂತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಹಂಗಾರೆ ಎರಡು ನಡುವಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. So this is 90 degree. So again this is sine of 90. Okay, so f of 1 2 is equal to I1 L into B2. What's the B2? So B2 is magnetic field due to the second conductor. So this value is mu naught into current ಯಾವ್ದು magnetic field ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಲಾತದ? I2 current magnetic field ಕೊಡ್ಲಾತದ divided by distance 2 pi d. Okay, if I substitute this thing, so f of 1 2 is equal to I1 into L. So B value mu naught I2 divided by 2 pi d. So is equal to mu naught I1 I2 L divided by 2 pi d. Mu naught I1 I2 into L divided by 2 pi d. So what is this? This is the total force experienced by the first conductor. Next idondu word bariತೀನಿ ನಾನು, force per unit length. Force per unit length on conductor 1. Force per unit length on conductor 1. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಉಳಿತೀರಿ ಅವಾಗ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mu naught I1 I2 divided by 2 pi d. Mu naught I1 I2 divided by 2 pi d. Is it? Okay. See the force per unit length on second conductor, force per unit length on the first conductor. Mu naught I1 I2 divided by 2 pi d. Mu naught I1 I2 divided by 2 pi d. So the magnitude of this force and the magnitude of this force are same. And what about the direction of the force on the first conductor? So ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ತದ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ತದ? ಅಗೇನ್ ಯೂಸ್ ದ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. 4 finger direction of magnetic field, middle finger direction of current and thumb direction of force. Field ಹೆಂಗದ? Field outward ಅದ ರೀ. See my finger. The field is outward direction. What about the current? Current is upward direction. ಯಾವ ಫಿಂಗರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ? ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್. See my middle finger. It is directing upward. Okay, and see the thumb, in which direction it is? It is like this. So the field dot means outward and the current upward, so the force is in this direction. So I will note it like this. Okay, this is force on the first conductor due to second. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಂಗಾದರೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದ ನೋಡಿರಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಡೀತದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೆಯೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ರಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೂ ಸಾಕ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ 2 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು mu naught I1 I2 divided by 2 pi d. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ directing towards conductor 2. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲಿನ ಫೋರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗದ ರೀ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗದ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ನಡುವಿನ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್? ಎರಡು ಹಿಂಗಾಗ್ಲತ್ತವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. So this is attractive force. So there is attraction between those two forces. Okay, so ಇವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇವಾಗ? Thus there is an attractive force. There is an attractive force between two parallel conductors. Between two parallel conductors having current in same direction. ಆಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mu naught I1 I2 divided by 2 pi d. So this is the attractive force
per unit length. Mind this. So the attractive force per unit length, not the total attractive force between the two conductors. ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಡುವಿಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಭಾಳ ಇರ್ತದ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲತ್ತೇವ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ದಾಗ ಎರಡು ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಓಕೆ.